Hebrews chapter 13 from verse 15 to 17. Kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 15 hadi wa 17. Look at this. Tazama hii. If we have been called to offer sacrifices, kama tumeitwa kutoa dhabihu, let us say by him, basi kwa njia yake yeye, let us offer the sacrifices of praise na to God. tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Continually. Yani, that is the fruit of our lips, tunda la midomo, giving thanks to his name. Iliungamayo jina lake. Yes, the next one. Mstari unaofuata. It says, but now he has given us the first type of sacrifice. Ametupa aina ya kwanza ya dhabihu, of lips, ya sifa, of praise. Sifa. Then he says, kisha anasema, but to do good, lakini msisahau kutenda mema, and to communicate, na kushirikiana, forget not. Msisahau. Now the word communicate over there, please. Sasa neno hapo, go back. Rudi hapo. It says forget not. The word communicate over there, lakini hilo neno kushirikiana hapo, speaking, sio kunena or talking, au kuzungumza. Not that type of communication. Sio aina hiyo ya mawasiliano. It is the communication of substance. The giving of money, kutoa fedha, and material things, na vitu. It says when you do that, nasema unapofanya hivyo, it's a means of communication. Ndio namna ya mawasiliano. Do you really understand that? Hivi unaelewa kweli hiyo? It said that when you give, nasema unapotoa, you are talking to God. Unazungumza na Mungu. Can I prove that to you? Naweza kuelewa hiyo. In the Old Testament, kwenye Agano la Kale, there is something called the scapegoat. Kuna kitu kinaitwa scapegoat. It says that type of communication. Inasema aina hiyo ya mawasiliano. It says forget not. Inasema kamwe msisahau. Because some people forget to do that. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasahau kufanya hivyo. He is actually saying that concerning this type of sacrifice, anasema kwa habari hii ya dhabihu, do it intentionally like a businessman. Fanya kwa kudhamiria kama mfanyabiashara. Be intentional. Kuwa mwenye dhamiria. Be intentional. Dhamiria. Just like the way when you wake up, you know that you must take your bath. Kama vile ambavyo ukiamka unajua kwamba lazima nioge. Because your life depends on kwa sababu maisha yako yanategemea kitu. Your prosperity depends on this. Mafanikio yako yanategemea kitu hiki. Then he says, alafu anasema, for with such sacrifices, kwa sababu kwa maana sadaka kama hizi, God, Mungu, is well pleased. Mungu ndizo anazopendezwa nazo. Now why didn't he say the first one God is pleased? Sasa kwa nini hajasema ile ya kwanza Mungu anapendezwa nayo? So there are types of sacrifices. Hivyo kuna aina ya dhabihu. And there are times that God is not well pleased with. Kuna baadhi ya dhabihu ambazo Mungu hapendezwi nazo sana. There is also a type, lakini pia kuna aina that God is. Dakika 5. Tunaweza kufanya hivyo. Zipo kama 6. Number 1. Namba 1. Then he continued to say, inaendelea kusema, give me the next one. It says, obey them that have rule over you. Watiini wenye kuwaongoza. And submit yourselves. Na kuwanyenyekea. Can you imagine that this is a sacrifice? Hivi unaweza kujua kwamba hiyo ni dhabihu? Can you imagine that submitting yourself is a sacrifice? Unaweza kufahamu kwamba kujinyenyekeza kwako ni dhabihu. Even though you are a lecturer in the university, japokuwa wewe ni mwalimu wa chuo kikuu, and your pastor doesn't even have a degree, na mchungaji wako wala hana hata shahada, when you come here and sit under your pastor, God is saying that you have submitted yourself. Unapokuja hapa na kukaa chini umejinyenyekeza, and he calls it a sacrifice. Na inaita hiyo dhabihu. In disguise, he's telling you to be humble. Wanakuambia uwe mnyenyekevu. And he says, alafu anasema, and submit yourself, na kuwanyenyekea, for to watch for your souls. Kwa ajili ya nafsi zenu. Your pastor is your watchman. Mchungaji wako ni muangalizi. You better take the very good care of your watchman. Ni lazima uwe makini sana na muangalizi wako. If you don't take very good care of your watchman, kama haumtazami mlinzi wako, he will sleep. Atalala. And thieves will come and steal from your house. Na wezi watakuja na wataiba kwenye nyumba yako. 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 Na wezi watakuja na wataiba
Your pastor is your watchman. Mchungaji wako ni mlinzi wako. And say, as they that give account. Inasema your pastor is a watchman. Wao ndio watakaotoa hesabu. Your pastor is also an accountant. Mchungaji wako ndio atakayetoa hesabu. Your pastor is a businessman. Mchungaji wako ni mfanyabiashara. He's a banker. He's an accountant. Ni muhasibu. And you give account for your soul. Na atatoa hesabu kwa ajili ya roho yako. Before God. Mbele za Mungu. So if you disrespect and dishonor such a person, hivyo kama hautomheshimu mtu kama huyo, you are naked in the spirit. Wewe uko uchi rohoni. See that look at it, that they may do it with joy. Ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha. And not with grief. Wala si kwa kuugua. Now listen to the dangerous part. Sasa sikiliza sehemu ya hatari. For that, dhabihu kamilifu. Number 1. Namba 1. You will call the sacrifices of praise. Wanaita dhabihu ya sifa. As a priest, kama kuhani, one of the sacrifices you must do is a sacrifice of praise. Moja kati ya dhabihu unazopaswa kutoa ni dhabihu za sifa. The sacrifices of praise, dhabihu za sifa, is when you have problems. Ni pale ambapo una matatizo. And you ignore the problems. Lakini unayadharau matatizo. And you are praising God. Alafu unamsifu Mungu. It silences your problems. Hiyo inanyamazisha matatizo yako. God calls it a sacrifice. Mungu anaita hiyo dhabihu. The natural thing to do, kitu cha kawaida cha kufanya, is to cry and mourn and kufanya vitu vya namna hiyo. But God says that a matured person will praise instead of crying. Lakini Mungu anasema mtu aliyepevuka atasifu badala ya kulia. Look at me. Nitazame. When God promises you, Mungu anapokuahidi, there is a set time to it. Kuna muda uliowekwa kwa ajili ya hiyo. In between the time the promise come, kama katika muda ambao ahadi inakuja, and the season of manifestation, alafu msimu ule udhihirisho unakuja, you will be tested. Utajaribu. The spirit that comes to test you, moja kati ya roho zinazokuja kukujaribu, is called the spirit of depression. Inaitwa roho ya msongo wa mawazo. Nothing handles depression like praises. Na hakuna chochote ambacho kinaweza kikadili na msongo wako wa mawazo kama kusifu. Depression can make you kill yourself, hang yourself. Msongo wako wa mawazo unaweza God says you are going to marry. Mungu anasema unakwenda kuolewa. And you have seen everybody getting married. Unaona kila mtu anaolewa. And you are not married. Na haujaolewa. God says until the marriage come. Mungu anasema ndoa inakuja. There's a sacrifice called sacrifice of praise. Kuna dhabihu inaitwa dhabihu ya sifa. Before the money comes. Kabla fedha haijaja. Praise God. Msifu Mungu. It's a type of sacrifice. Hiyo ni aina ya dhabihu. Number 2. Namba 2. The sacrifice of joy.